Europäischen Union. Insofern fühle dich doppelt willkommen in Deutschland. Deutschland und Schweden sind enge Freunde und Partner, bilateral in der Europäischen Union und natürlich auch international. Die sehr guten Beziehungen unserer Länder sind bei unserem heutigen Gespräch wieder allzu deutlich geworden. Ausführlich haben wir über den russischen Überfall auf die Ukraine gesprochen, über die regionale Sicherheit, über den NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands sowie über eine enge sicherheits- und militärpolitische Kooperation. Der Beitritt der beiden skandinavischen Länder zur NATO wird für die Sicherheit ganz Europas einen großen Gewinn bedeuten. Und deshalb will ich ausdrücklich und an dieser Stelle sagen, wir setzen uns als Bundesrepublik Deutschland intensiv dafür ein, dass das auch schnell und zügig gelingt. Gemeinsam stehen wir deshalb auch eng an der Seite der Ukraine. Schwedens Unterstützung ist ein wichtiger Beitrag, damit die Ukraine sich gegen den russischen Angriffskrieg wehren kann. Insbesondere bedanke ich mich, dass deine Regierung Startvorrichtungen für das IRIS-T-Luftabwehr-Raketensystem sowie moderne Leopard 2 Kampfpanzer zugesagt hat. Neben der Unterstützung der Ukraine treibt uns im Augenblick auch die Frage um, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas stärken können. Diese Frage wird auch nächste Woche beim Europäischen Rat in Brüssel diskutiert werden. Ich begrüße es, dass die schwedische Ratspräsidentschaft auf eine langfristige Strategie dringt, um unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die EU-Kommission hat mit dem Industrieplan für den Green Deal eine erste Grundlage für diese Debatte vorgelegt. Um die Transformation unserer Volkswirtschaften hin zu Klimaneutralität zu bewerkstelligen, brauchen wir zielgerichtet und zeitlich begrenzt eine Flexibilisierung im EU-Beihilferecht. Es ist gut, dass die Kommission entsprechende Lockerungen vorsieht. Es geht darum, den europäischen Binnenmarkt als zentrale Errungenschaft der Europäischen Union zu bewahren. Deshalb darf es keinen Subventionswettlauf geben, weder in der Europäischen Union noch mit Drittstaaten. Trotzdem kann nicht alles bleiben, wie es ist. Wir brauchen mehr Tempo. Unsere Genehmigungsprozesse müssen schneller werden und der Binnenmarkt in weiten Bereichen tiefer. In diesem Kontext steht die Diskussion der Reform des EU-Strommarktdesigns. Hier gilt es, eine fokussierte Reform anzustreben, die sich darauf konzentriert, die richtigen Lehren aus der Notwendigkeit der Energiewende zu ziehen und keine Eingriffe in das Design vorzunehmen, die langfristig schädlich sind. Wer grundlegend in den Markt eingreifen will, sollte erst das dann tun, wenn er mögliche Folgen des Handelns klar abschätzen kann. Und da sind wir noch nicht. Wir unterstützen Schweden auch dabei, die Verhandlungen zum Migrations- und Asylpaket in der Europäischen Union voranzutreiben. Alle Teile des Pakets sollten rasch vereinbart werden. Schließlich haben wir uns auch über den EU-Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten sowie die Ukraine, Moldau und Georgien ausgetauscht. Alles sind Staaten, die zur europäischen Familie gehören und die wir bei ihren Reformprozessen unterstützen wollen. Für uns ist klar, dass das auch Konsequenzen für die Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union hat und Reformen also nach sich zieht. So viel von mir. Willkommen in Berlin. Bundeskanzler, dear Olaf, thank you so much for hosting me and my delegation here today. It's my very first official visit to Berlin as Prime Minister. It's truly an honor. There are so many similarities between our countries. These two engineering countries. One way of expressing it was actually late yesterday evening meeting a big Swedish business community in Stockholm, and they were all delighted by me going to Berlin because Germany is important in terms of business, in terms of economy, in terms of defense, in terms of culture, and also, of course, in terms of European politics. So I really appreciate the chance to be here. I have also very much appreciated our discussions today as we approach the mid-term of the Swedish EU presidency. A lot of topics on the agenda, from the world geopolitical topics to minor but still important topics in Europe. The goal we have set up, or the keywords we have set up for the Swedish presidency, is greener, safer and freer. Greener, safer and freer.
and we have many decisive issues on the agenda this coming weeks and the coming months. But of course, these are challenging times for Europe, and of course, particularly for Ukraine. That goes without saying. And as the Chancellor said in his interview with Fareed Zakaria, we will continue to support Ukraine. It is necessary that Putin understands that he will not succeed with his invasion and his imperialistic aggression. These are words of leadership for very many European countries right now. Together, Germany and Sweden are investing in European security, and I would like to express my thankfulness to the Chancellor for leadership in providing Ukraine with Leopard 2 tanks, the same Leopards that we use in Sweden, and the same Leopards we also now provide Ukraine with. This leadership was an important step for us as well. Let me also stress that we are grateful for Germany's support for Sweden and Finland's accession to NATO, including the security assurances that you have expressed. That means a lot in the short run and in the long run, of course. Having all our friends in the Baltic Sea region in the same alliance, that will strengthen security in our neighborhood. To simply just have a look at the map and you realize why all these countries should be NATO allies. Today, the Chancellor and I have also had the chance to discuss Europe's long-term competitiveness, a question that has been neglected too long because of all necessary, more immediate things on the agenda. Crisis management has been proven as a core competence for the EU. We need also to address the long-term issues. Competitiveness is one of these. This is also a key priority for the Swedish presidency, and will be an important topic on the agenda for next week's European Council in Brussels. Germany is an important partner for Sweden on these issues. Few countries know better than we how you build long, important, successful, globalized companies and the skills that requires from individuals but also from countries. As one of our top trading partners, we normally say what's good for Germany is also good for Sweden. And I think that goes also nowadays. No other economy affects Sweden as much as Germany's. In recent days, important steps have also been taken in our transatlantic dialogue in these issues. As I stressed earlier today in my speech at the Hertie School, the discussion about the US Inflation Reduction Act is and has to be a debate between friends, where we seek the best possible solutions. Friends who try to promote the best in our ability and capability and willingness to fight climate change. And as a holder of the presidency of the Council of the EU, this is an important priority for us. We need a greener and more competitive European economy. First and foremost, this means strengthening the single market, making free movement of services a reality, getting serious about better regulations and accelerating digitalization, prioritizing research and development, and of course increasing trade opportunities around the world. These are some of the most important tasks ahead of us as part of a long-term competitiveness agenda. It is, finally, well known that Sweden and Germany differ on some energy policy issues, but we do agree when we say we need a holistic approach to energy, climate and business environments. Therefore, Sweden and my government drew very good inspiration from your government in establishing a super ministry with the responsibilities for all these important issues under the same ministry doors. These are some of the topics of common interest that we have discussed here today, and I look forward to further discussions. Thank you again. Thank you. Ja, vielen Dank. Herr Bundeskanzler, die schwedische und finnische Regierung hat vorher angekündigt, dass Schweden und Finnland zusammen in die NATO eintreten sollen.
Heute meldet Reuters, dass die Türkei bereit ist, im Mai den NATO-Beitritt Finnlands zu ratifizieren. Wie sehen Sie das und welche konkreten Maßnahmen ergreifen Sie und die deutsche Regierung im Moment, um einen schnellen schwedischen NATO-Beitritt zu ermöglichen? And for the Swedish Prime Minister, what do you think about the reports that the Turkish government is ready to approve the Finnish NATO application? And what kind of support do you expect from Germany during this process? Thank you. Thank you so much. Yeah, well, as you all know, we have increasingly the last weeks got the pieces of information suggesting that Turkey were prepared to ratify Finland before ratifying Sweden. And I expressed that yesterday in Stockholm as well, telling the public that we are prepared for that, and we are prepared for that situation as well. We don't hide at all that we preferred to be ratified together, to make the whole journey hand in hand. But I have always also expressed the fact that every 30 country in the NATO makes their own ratification decisions, and we have full respect for that. So I think within the trilateral memorandum and talks we've had between Finland, Turkey and Sweden, we made very good progress and good success, and we do believe, as Jens Stoltenberg does believe, that we are ready for ratification, but we respect that only Turkey can make Turkish decisions. Of course, we hope for a rapid ratification process after the Turkish election, and we feel very comfortable in all the support we have received from other NATO allies, including security assurances. Es ist ganz klar, wir sind sehr erfreut über den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO. Wir wollen, dass beide sehr schnell Mitglieder werden und haben mit all unseren Möglichkeiten die Unterstützung geboten, die man bieten kann, damit dieser Prozess schnell vorangeht. Gemessen an der Dauer, die das sonst so gebracht hat, ist das jetzt schon ein schneller Prozess. Aber wir haben schon das Ziel, dass das jetzt auch bald etwas wird und dass Schweden ganz schnell Mitglied der NATO wird. Das ist gut für Schweden, das ist gut für die NATO und unser Bündnis, das ja seine Wichtigkeit und Bedeutung in den letzten Monaten noch mal ganz neu unterstrichen hat. Wir brauchen unsere nordatlantische Zusammenarbeit für die Sicherheit in Europa. Danke sehr. Prime Minister, the task of the presidency is to facilitate compromises in the EU. How problematic from your point of view is it if already negotiated results in a trilogue are stopped afterwards, as it happened with the internal combustion engine? Und Herr Bundeskanzler, an Sie die Frage, es gibt in Brüssel in mehreren Mitgliedstaaten Unmut über das deutsche Verhalten. Wie wollen Sie sicherstellen, dass sich da nicht ein Eindruck festsetzt, Deutschland sei nicht zuverlässig auf europäischer Ebene? Danke sehr. Also zunächst mal, was uns betrifft, wir haben sehr unterstützt den Prozess, der mit dem gemeinsamen Ergebnis von Rat, Kommission und Parlament geendet hat. Da steht ein Text und der steht auch nicht in Frage. Diskutiert wird, wie wird ein Erwägungsgrund, der seit langem Teil des Textes ist, jetzt praktisch umgesetzt. Und das ist etwas, wo auch sehr viele andere Mitgliedstaaten finden, das sollte der Fall sein. Insofern bewegen wir uns auf der Fragestellung oder entlang der Fragestellung, wie sieht der konkrete Kommissionsvorschlag, zu dem sich die Kommission in dem Trilog verpflichtet hat, aus, dass das auch gewährleistet wird, dass die Möglichkeit besteht, dass Fahrzeuge, die nicht mit Benzin, nicht mit Diesel betrieben werden können, nach 2035 aber mit E-Fuels betrieben werden könnten. Und das ist keine unlösbare Aufgabe, ist auch nicht schwer und deshalb rechne ich auch bald mit einem Ergebnis. Im Übrigen kann ich die Berichterstattung, die Sie in Ihre Frage gepackt haben, über den Unmut andernorts nicht bestätigen. Well, thank you. For Sweden, it's an interesting experience now to be having the role of the honest broker. Normally a pretty small country with strong views on more or less everything, and now we are trying to create as much as
common ground as possible. I think that we take that role very seriously, and we try to be as successful as possible. So I think we are doing our very best. My reading is that there is a basic agreement on the fact that the original agreement is there. And now we are discussing a few details within that original agreement. I'm pretty sure that we will sort these things out. But of course we have discussed that, and of course we will do everything we can to help in these discussions between the countries and the Commission. I have good hope for being successful in that task. Ja, hallo, Daniel Lalling von dem schwedischen Rundfunk. In exakt einem Monat schaltet Deutschland Kernkraft ab, mit großer Freude und Stolz und allem. Ja. Aber man setzt in Schweden fort mit Kernkraft. Deutschland wird Besitzer von viel Kernkraft in Schweden. Herr Bundeskanzler, sehen Sie das politisch logisch und könnten Sie sich vorstellen, dass Deutschland oder Uniper diese Kernkraft zurück nach Schweden verkauft oder so? War das ein Thema heute? Und I ask the Swedish Prime Minister on the same question. Is that a comfortable situation for Sweden to be in? I mean, you really like nuclear power and you want it a lot. But now the Swedish nuclear power is owned by a country that really doesn't want it. Is that a comfortable situation for Sweden to be in? Thank you. Will you start? Well, to start off somewhere, we are very comfortable with Germany, and we are very comfortable with these companies who are in a skilled manner taking care of their businesses. So in that sense, we are very comfortable. I mean, sooner or later, of course, if there is a discussion going on for the ownership of these companies, obviously Sweden will take part of these discussions. But I don't think there is any hurry in these discussions, and I think both our governments very much respect the other countries' decisions on how to formulate our respective energy policies, and how the companies will work in these countries within respective countries' legislation. I don't consider that to be a big problem, actually. Ich kann da unmittelbar anschließen. Wir haben jetzt wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine eine große Menge Geld eingesetzt, um die Wirtschaft zu stabilisieren, auch einzelne Unternehmen zu retten. Aber das ist ja nicht die Absicht des deutschen Staates, jetzt Unternehmer zu werden, sondern das ist etwas, was wir gemacht haben, um in der ganz konkreten Situation zu helfen. Jetzt organisiert sich das Unternehmen neu und wird auch Entscheidungen für seine künftige Ausrichtung treffen. Und die neue Führung des Unternehmens wird da sich erstmal alles Karten legen müssen und dann Entscheidungen treffen. Insofern kann ich nur unterstreichen, was mein Kollege hier gesagt hat. Es gibt keine Eile. Und das Zweite ist, wir sind völlig klar, dass wir unsere Entscheidung treffen im Hinblick auf die Frage, wie wir unsere Energieversorgung in der Zukunft gewährleisten wollen. Und die Entscheidung Deutschlands ist, dass wir die Stromproduktion zum Beispiel aus den Quellen erneuerbarer Energien gewährleisten wollen. Wir werden die Stromproduktion ausbauen wegen der Elektrifizierung der Volkswirtschaften, die bevor uns steht, von heute 600 Terawattstunden auf 750 Terawattstunden am Ende des Jahrzehnts und dann wahrscheinlich noch mal eine Verdoppelung in den 30er Jahren. 80% davon wird aus erneuerbaren Quellen stammen, also Windkraft auf hoher See, Windkraft an Land und Solarenergie im Wesentlichen schon 2030. Und die Kernkraft wird in Deutschland keine Rolle spielen. Andere Länder treffen andere Entscheidungen. Und das ist auch ihre Sache, da haben wir nicht mitzureden. Ja, vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Sie haben zusammen mit Schweden und Portugal eine Allianz gebildet, um die Ukraine mit Leopard 2 Kampfpanzern für ein Bataillon zu versorgen. Die ersten werden bis Ende März ausgeliefert. Ist das eine einmalige Zusage oder können Sie sich vorstellen, diese Panzerallianz fortzuführen und dafür zu sorgen, dass die Ukraine noch mehr von diesen Leopard 2 Panzern erhält? And Prime Minister, a question to you as EU presidency. Ukraine is pushing for starting the negotiations about EU membership before the end of the year. Do you think this is realistic?
Wir haben eine Entscheidung getroffen und viele eingeladen mitzumachen bei der Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopards, unterschiedlicher Bauart und Bauzeit. Das geschieht jetzt in mehreren Runden mit vielen anderen Ländern und das ist eine Aufgabe, die uns jetzt erstmal voll auslastet, wie man ja überall sehen kann. Im Übrigen haben wir garantiert, dass wir zusammen mit anderen die Sicherung der Leistungsfähigkeit der gelieferten Panzer auch gewährleisten wollen, die Reparatur, den ganzen Maintenance-Prozess, alles das, was dazugehört und auch mithelfen wollen, dass die Koordinierung der Munitionslieferung auch tatsächlich stattfindet, abgesehen vom Training, das wir auch durchführen. Und das ist die Aufgabe, die jetzt steht. Ansonsten gilt für alles, was wir in der Vergangenheit getan haben, dass wir versuchen werden, der Ukraine zu helfen. Wir haben ja angefangen mit schultergestützten Luftabwehrraketen und Panzerabwehrwaffen. Wir haben das über den Flakpanzer Gepard fortgesetzt, über die Frage der Mehrfachraketenwerfer. Wir haben Luftabwehrsysteme wie Iris-T oder den Patriot geliefert. Und wir haben jetzt auch diesen Panzer zur Verfügung gestellt. Und das ist die gesamte Strategie, die wir haben, in enger Kooperation mit vielen anderen. Interessant ist ja, dass man gemerkt hat, dass, nachdem wir unsere Entscheidung getroffen hatten, es auch einige Unterstützung gebraucht hat, dafür zu sorgen, dass noch viele mitmachen. Ich bin deshalb so dankbar für Schweden. Allow me first just to say that following the German decision, I think increasingly in every country we make decisions on a trade-off. What does Ukraine really need? What do we have ourselves? What can we actually deploy to Ukraine without risking defense capabilities, and what does other countries provide them with? My reading is that there's an increasing coordination being done right now between different countries to safeguard that Ukraine receives the right stuff at the right time. And that was also the message I received from President Zelensky in Kiev just a few weeks ago, the need for good coordination. I think he also confirmed that coordination has increased and improved rapidly. So to the Ukraine as a candidate status country for the EU, as everybody knows, the key words always used are merit-based. It's a merit-based process. That means literally that there are criteria to be met. There is an ongoing process for that, which the Commission is responsible for. My reading is that the Ukrainians are rapidly progressing in their efforts to deal with these criteria, and that they make impressively, not least despite the ongoing war. And I think, from my view, it's equally important to stick to merit-based, not to cutting corners, but also to stick to merit-based in the sense to acknowledging progress. So there will be an oral version of feedback later this spring, and a more formalized report during the fall that actually assesses the Ukrainian progress. And I realize, and I think everybody realizes how difficult this is, but for me it's important to give the Ukrainians the true and real hope that if they do what they are supposed to do, then the EU sticks to our obligations and sticks to our openness and are prepared to meet their progress. Thank you so much. Thank you so much.